Welcome to Ireland Gujarati. તમારું સ્વાગત છે. Hi, how are you? Welcome to Ireland Gujarati. Today, we are going to learn Gujarati and build some Lego. I'm excited. Are you? Let's do this. Ooh. Yes. Some noise. But that's the sound of Lego. That excites me, isn't it? So many blocks. What have we got here? આ શું છે અહીંયા? આપણી પાસે truck છે. We have a truck. આ શું છે? આ blocks છે. What's this? These are blocks. Colorful blocks. रंग-बेरंगी blocks. રંગ-બેરંગી રમકડા. કેટલા બધા રમકડા છે? કેટલા બધા blocks છે? So many blocks. And we've got some people too. આ કોણ છે? આ છોકરી છે. આ છોકરો છે. ને આ બીજી છોકરી છે. This is a truck. આ truck છે. This truck has 8 wheels. આ truck ને 8 પૈંડા છે. Let's count. ચાલો ગણીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 wheels. Now should we do the same in Gujarati? Yes, let's do this. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ. Yay! You just learned numbers in Gujarati. આપણે ગુજરાતીમાં wheels ગણ્યા. આપણે ગુજરાતીમાં wheels count કર્યા. આપણે ગુજરાતીમાં numbers શીખા. Yes, you learned numbers in Gujarati with this fun truck. Now, I am going to teach you some colors in Gujarati. Are you ready? Let's do this. The first one I'm going to pick is my favorite color. આ મારો favorite color છે. આ કયો color છે? What color is this? This is a red block. આ લાલ block છે. કયો color છે? લાલ. લાલ. લાલ block. Now let's put this red block here. આપણે લાલ block મૂકી દીધું. હવે આપણે બીજો color લીધો. I've picked up another block in a different color. What color is this? This is yellow. Correct. Now, yellow is પીળો in Gujarati. પીળો. પીળો. પીળું block. પીળું block. Yes, that's right. પીળું. Well done. Now let's put this yellow block next to the red block. Which other color should we pick? Now what color would be the next? I want to go with pink. This is a pink block, and pink in Gujarati is gulabi. Gulabi. Come on, it's your turn to say it now. You know that. Gulabi. Yes, good job. Let's put this gulabi block
next to the Piru block. So what colors have we got here now? Red, yellow and pink. Should we do this in Gujarati? You saw it coming. Lal, Piru, Gulabi. Yay! What other color should we pick now? I am going to pick a blue block. Blue block. Blue in Gujarati is called buru. Buru. Bolo chalo. Come on, say it with me. Buru. And buru goes next to gulabi. Yes. So how many colors have we got now? Lal, Piru, Gulabi, Buru. Good job. Now I'm going to get the green block. Green is lilo in Gujarati. Lilo. Come on. Lilo. Yes, you are doing a great job. I am going to put the lilo block on top of lal and piro. લીલો બ્લોક લાલ ને પીળા બ્લોક ઉપર મૂકવાની. અરે વાહ! હવે આપણે બધા કલર્સ પાછા જોશું. Let's go through all the colors once again. લાલ, પીળું, ગુલાબી, ભૂરું, લીલું. So how many colors have we learned so far? We've learned 5 colors. આપણે 5 કલર શીખા છે. કેટલા કલર શીખા? 5. 1, 2, 3, 4, 5. હવે કલર્સ જોઈએ, રંગ જોઈએ. લાલ, પીળું, ગુલાબી, ભૂરું, લીલું. હવે બીજો કલર લેવાના આપણે પર્પલ. Purple in Gujarati is jambli. 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 Say it. Jambli. Yes, well done. આપણે કેટલા કલર્સ જોયા? આપણે 6 કલર્સ જોયા. We looked at 6 colors. કયા કયા? Which are they? લાલ, પીળું, ગુલાબી, ભૂરું, લીલું, જાંબલી. Yes. લાલ, પીળું, ગુલાબી, ભૂરું, લીલું, જાંબલી. Well done. આપણે 6 કલર્સ જોયા. હવે 7મો કલર, 7th કલર. આ છે, tell me, orange. Yes. This is orange. Orange in Gujarati is called kesari. Kesari. Kesari હું મૂકવાની લીલા ને જાંબલી વચ્ચે. કેસરી બ્લોક લીલા ને જાંબલીની વચ્ચે મૂકો. પાછા બધા કલર્સ જોઈએ. Let's go through all the colors once again. લાલ, પીળું, ગુલાબી, ભૂરું, લીલું, કેસરી, જાંબલી. ને આપણે બનાવ્યું ટાવર. યસ. હવે આ ટાવર પર આપણે બ્રિજ બનાવવાના. આ ટાવર પર બીજું ટાવર બનાવીએ ને આ બીજા બધા બ્લોક્સ આપણે ટ્રક પર લોડ કરી દઈએ. આ ટ્રક બધા બ્લોક્સ લઈને જવાની ને આ બ્રિજના ઉપર આપણે મૂકવાના બુક. મને બુક્સ બહુ ગમે. I love books. That is why I'm putting a book on top of the truck. Now we are going to put the remaining blocks on the truck. આપણે બાકીના બધા બ્લોક્સ ટ્રક પર મૂકી દેવાના. ચાલો એક એક કરીને કલર્સ બોલીએ અને ટ્રક પર મૂકીએ. Let's go through all the colors and put the blocks on the truck. પીળું, 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 ભૂરું
Actually, I'm going to give this a throne. Yes. Jambli, Lilu, Pidu. Sorry. Buru, Jambli, Pidu, Lal, Lilu, Buru, Pidu, Jambli, Pidu. Oh no! My book throne. મારું book throne પડી ગયું. તૂટી ગયું. અરે બાપરે. કઈ નહીં, પાછું મૂકી દઈએ. Let's put it back. That's fine. હવે મૂકવાના રેડિયો. મને મ્યુઝિક બહુ ગમે. ને બુક, મને બુક્સ પણ બહુ ગમે. ને એની પાછળ મૂકવાના આપણે બીજા બ્લોક્સ. જાંબલી, પીળું, ગુલાબી, કેસરી, ભૂરું, લીલું. Correct, you are right. લીલું. આ બધા બ્લોક્સ મૂકીને પછી આપણે આપણા ફ્રેન્ડ્સને બેસાડવાના ટ્રક પર. એ લોકોને પણ ફરવા જવું છે. એક, બે. અરે વાહ. હવે ટ્રક ચલાવવાનું કોણ? Who's going to drive the truck? She's going to drive the truck. Let's give her a nice seat. Let's put her driving seat. And let's get her on the seat. She is ready to drive. Drive કરવાની, truck ચલાવવાની. અરે વાહ. હવે આ છોકરી ટ્રક ચલાવીને જાય છે. જો આ લોકોને ઉપર બેસીને કેટલી મજા આવે છે. આ ટ્રક ચાલી. Truck. That reminds me of a very fun Gujarati song. Would you like to hear it? Manubhaini motor chali pum pum pum. Manubhaini motor chali pum pum pum. ચોપાટી જવાના, ભેલપુરી ખાવાના, બધા સાથે આપણે ગપ્પા લડાવવાના, હસવાના, રમવાના, મસ્તી કરવાના, બેન્ડ બાજા વગાડીને પમ પમ પમ. મનુભાઈની મોટર ચાલી પમ પમ પમ. મનુભાઈની મોટર ચાલી પમ પમ પમ. Yay! I had fun learning Gujarati today. Did you? Oh, thank you. Bye for now. See you next time for more Gujarati. Keep watching I Learn Gujarati. Thank you for watching. I hope you enjoyed. See you again next time.